The traditional approach to addressing the needs of CNCPs was to place them in institutional care till they turn 18, providing them some education and some basic skills if possible. So today, we have orphanages, which are a legacy, as well as various categories of children's homes separately for children in conflict with law and CNCPs. These facilities are all required to be registered now under the JJ Act to ensure that basic quality standards are maintained to protect the best interests of children. Various options are also now available for rehabilitation and reintegration of children into society, including adoption, foster care, sponsorship, and group foster care. The readiness of the children to be rehabilitated is now required to be monitored through an individual care plan for every child. There is even provision for aftercare of children who need such support beyond the age of 18, up to 21 years, and on occasion, up to 23 years. For the effective implementation of the JJ Act, structures have evolved over the years which ensure child protection units at the district level manned by qualified persons. They also support the work of the CWCs and the JJBs. There's also a mechanism at the state level to coordinate and oversee the functioning of the district level units. The last amendment of the JJ Act places the district child protection units under the supervision of district magistrates to ensure better coordination of resources for protecting the best interests of every child. Various oversight mechanisms have also been created for inspecting the registered residential facilities for children and for ensuring the smooth functioning of the protection system. Besides the Juvenile Justice Acts, since 2000, other statutes have also been introduced or existing laws amended to ensure that the rights of children are protected. They include the RTE Act of 2009, the POCSO Act 2012, the Prohibition of the Child Marriage Act 2006, and the amendment of the Child and Adolescent Prohibition and Regulation Labor Act 1986, to mention a few. The Commissions for Protection of Child Rights Act 2005 set up commissions at the national and state levels that are mandated to, inter alia, protect, promote, and defend child rights and monitor the effective implementation of the RTE, POCSO, and JJ Acts. Special courts have been mandated to be set up to handle only issues relating to children. Cases under the POCSO Act are to be tried in specially designated courts, for which specified timeframes have been prescribed for disposal of cases. In all matters, the emphasis is on gearing the system to protect the dignity, privacy, and the best interests of every child. The UNCRC 1989 called for every child to be ideally provided an upbringing in a home environment rather than being given care through institutionalization. One of the JJ principles also stipulates that institutionalization should be the last resort. Therefore, focus of the child protection system is now evolving from its traditional approach of institutional care to focus on non-institutional, family-based alternate care. This calls for a realignment of existing resources, strengthening collaborations between various departments in government, continued support of international organizations like the UNICEF, building coalitions with expert organizations, academic institutions, and the voluntary sector, as well as greater involvement of local self-government institutions to strengthen support at the grassroots level. It calls for capacity building of all stakeholders and advocacy among the public at large. It requires empathetic hand-holding of children who have to be rehabilitated and their families who have to provide them support so that the former do not relapse into the JJ system. Different states have harnessed their respective strengths to address these issues. Today, Kerala has emerged a front runner in its efforts to ensure care and protection to both CCLs and CNCPs. This has been possible because the state has harnessed its inherent strengths in key areas like education and healthcare, the support received from other departments like the police and the local self-government,
as well as the voluntary sector, academic institutions, and expert institutions like NIMHANS to develop innovative concepts like the Vacation Foster Care Program, parenting clinics, the Kaval Plus projects, to name a few. These are unique to the state and hailed as models across the country. Special efforts are also being made for rehabilitating children with special needs and for providing CNCPs with life skills and higher education, and, where appropriate, providing aftercare support. Today, the state is implementing the family based alternate care program, which has begun to take shape thanks to the support and contributions received from different agencies at the local level, both within the government and in the private and voluntary sectors. The aim is to make this a community based movement where local communities, with the support of their panchayats, take ownership for their respective families and children and render this a sustainable initiative in the face of the new and emerging challenges. Support in all this, the state has a constant partner in UNICEF, which has continuously supported these innovations and the necessary capacity building to stabilize them. We'll be hearing from today's speakers the stride made in these directions. It is our hope that this sharing of experiences will be an impetus for all of us in the child protection sector to accelerate our goal of ensuring that every child has a place to call his or her home and no child is left behind unprotected. Thank you. With these words, I now request Dr. Sharmila Mary Joseph, Special Secretary, Women and Child Development Department, to address the gathering. Thank you. Ms. Shobha Koshi, former chairperson, KESPCR, Kerala State Council for Protection of Child Rights, Kerala State Commission for Protection of Child Rights, Mr. Kumareshan, Chief Social Policy, UNICEF Office for Tamil Nadu and Kerala, Dr. Shekhar, Professor Psychiatric Social Work from NIMHANS, Mr. Krishnamurthy, Program Manager, State Child Protection Society, distinguished guests, other participants, ladies and gentlemen. So Dr. Shobha Koshi, in her initial address, has set the context for the provisions that are there in the JJ Act. She has explained how the systems are there in our state as well as in other states for implementing the various provisions of the Juvenile Justice Act 2015, and how Kerala has also introduced certain innovative schemes or innovative interventions or programs to ensure that children in need of care and protection do not transgress that line and fall into the category of children in conflict with law. So I have a small presentation on Kaval, but before that I thought I would just take you through the journey or the story of Kerala's child protection mechanisms, Kerala's child protection support systems, and some of our best practices through which we have tried to ensure that we keep the best interest of child or the best interest of children in mind when we extend support to them and when we also handle them in the juvenile justice system, in the juvenile justice atmosphere. All of you would be aware that we have in our state also the established institutions for catering to the requirements of children who are institutionalized. So that was how the child protection system was established in any state, established in our state as well as other states. You know, children who are found to have committed any wrongdoing
or children who are alleged to have committed any wrongdoing would be, treated or handled by the juvenile justice system. So earlier days, before the JJ 2000 came into place, they were handled by the regular law and order machinery. And the JJ 2000 put in place systems, put in place mechanisms, put in place provisions whereby, systems were established in our state as well as other states to take care of the special needs of children who had been found to be on the wrong side of law. Now, with the implementation or the operationalization of the Juvenile Justice Act 2015, you know that the JJ Act 2015 gives more focus or priority to a rights-based approach, gives priority to the finding or to the dictum that a child becomes a child in conflict with law, or the child becomes a transgressor when the child had not been provided with the right environment for his for his normal growth, for his normal interaction with his peers, for his normal interaction at school or at home or elsewhere. So therefore, our systems, have tried to put more focus or more priority on the biological and the psychosocial requirements of children. So when we look at the story of how our systems evolved, the Kaval and Kaval Plus program came to be implemented in 2000 from 2015 onwards. But even before that, we had, the child helpline, the 1098 magic numbers, which, children could access to reach across to an agency or a support system which would provide support to a child in distress. We also had implemented schemes like Our Responsibility to Children, whereby we solicited support from the education department and from the local self-government department to have specialized counselors and specialized manpower to detect children who have some, changes in their behavioral patterns. So to detect children who were showing traits of delinquency, to find out whether some children would move from would move from this side of the Lakshman Rekha to the other side of the Lakshman Rekha. So how do you identify such children who would have these traits of delinquency, and what support can we give to them in the school environment, in the home environment, in the society where they live? So the Our Responsibility to Children was launched in collaboration with the local self-government department and the education department. This is, operational or being implemented in, say, close to 1,200 schools or so. Thereafter, with the support from agencies like UNICEF and in collaboration with the department, the Social Justice Department and other line departments, we worked out a detailed strategic action plan which focuses on deinstitutionalization and family-based alternative care. And these, in fact, they have their basis in the various provisions of the Juvenile Justice Act 2015. And we, formulated this action plan, the strategic action plan, bringing in convergence with non-governmental organizations as well, giving training and exposure to other sections working in the JJ field, the police system, the home department system, who in fact is the first unit or the first point of contact of any child who has allegedly committed an offense. So how do we empower, how do we train, how do we make the police system more aware of, the rights and requirements of children who would have committed a crime or who had been alleged to have committed crimes. Also, the sensitization and empowerment of the systems in the JJ system,
in the juvenile justice system, the JJBs and the CWCs, how their the members and the personnel associated with the JJBs and the CWCs also get their knowledge updated on the various aspects of the JJ Act, and also, giving them hands-on training, hands-on exposure so as to enable them to discharge their statutory responsibilities in the JJBs, in the CWCs, in a manner which is commensurate with the provisions of the JJ Act, in a manner which keeps the child's interest as a top priority, in a manner where the child's requirements are also met. So we have continuous training programs and orientation programs for JJB members and CWC members. Then, in collaboration with the local governments, we also organize parenting clinics, district resource centers, block level resource centers. We also try to, solicit more funding from the local government institutions as well, because you know that in the budget or in the local government plans, 5% of the annual plan has to be earmarked for child development related activities. So orientation is given to the local governments also as to how to reformulate their plans, particularly their plans for children, keeping these points also in mind. In fact, the new local government members have recently taken charge. We had the elections to the local governments in November 2025, and the new representatives, the new local governments, who's there? Yeah, okay. The new local governments have, the new office bearers of the local governments have taken charge. So at KILA, at the Kerala Institute of Local Administration, where training is provided to members of local governments, to the new representatives of local governments, specialized modules on child care and child protection are also incorporated. So this is just to set the background and the context for, the discussions that we have arranged today and tomorrow. So I have also brought a small presentation. I have also got ready a small presentation which looks at the Kaaval program, whereby the WCD department worked in close collaboration with the local governments, with NGOs, and with support agencies like UNICEF to devise a program for deinstitutionalization of children who were found to be in conflict with law. So the audience here, would know why a child would move from a stage of CNCP to a stage of CCL. So why should a child commit a crime, or why should a child move from this side of the law, this side of the line, to the other side of the line? So there are many causative factors. I do not have to elaborate, but some of those would be, factors related to, parenting. Some of those would be related to, or can be attributed to, the pressures in school, peer pressure. Some of it may be because the children may not have, the right social skills which would enable them to gel with their peers, to gel with their classmates and faculty in school. Then a small factor may be due to, substance abuse, physical abuse, emotional abuse. So a mild scar or a small incident would have left a scar in his or her mind. And that, nagging feeling would come back to him or her again and again, which may prompt him to do something wrong when he or she is provoked. So how do we see that, that provocation does not reach that extent whereby he or she commits something wrong, whereby he or she commits a wrong action or commits something which is not acceptable to society and which is not acceptable as per the various
legal sections of different laws are concerned. So these are some of the causative factors for children to move into a situation where they are labeled as CCL children, children in conflict with law. So that is this flow chart again, puts it in a different way. How, inadequate and improper biopsychosocial development at home, at school, in the community, along with peers, in the family, these factors would have led to a situation where he or she has a troubled mind, a troubled self, and this troubled mind, troubled self, troubled emotions, emotional, upset, or his or her difficulties in understanding what the other children think about him or her. These can lead to situations where he or she can, commit something which is not acceptable. So a child can move from this end of the trajectory, where he is a child, or he or she is a child in need of care and protection, to a situation where he or she has done something wrong and is alleged to have become a CCL child. So considering all these different factors, the WCD department had organized various brainstorming sessions with UNICEF, with NGOs, with local governments, with experts in the field. And we charted out, or we drew up the blueprint for the scheme called KAVL. And KAVL, as all of you know, is a scheme where we take into consideration, or where we give utmost importance to the biopsychosocial rehabilitation of the children. And if we ask whether KAVL has legal backing, yes. The JJ Act has provisions which definitely give importance to deinstitutionalization. So the architecture of KAVL, or the blueprint of KAVL, can be said to have been drawn from Section 18, few subsections, few clauses of subsection 1 and subsection 2 of Section 18 of JJ Act 2015. And we have been implementing KAVL since 2016 in collaboration with non-governmental organizations and with the local governments. And as per the data that my team, that Mr. Murthy and his team in WCD have compiled, more than 5,000 children have been under the protective care of the KAVL umbrella since 2016. And currently we have more than 2,300 children who are under follow-up in all the 14 districts, referred to the support of NGO, the KAVL system, by the JJBs. So the process, again, you are all practitioners from the field, so you know how it is done. So as I mentioned earlier also, for anyone who is alleged to have committed a crime, or who is labeled as someone who has done something wrong, who is labeled as a wrongdoer, the first point of contact for him or her is the police unit. And now, under the aegis of JJ Act 2015, we ensure that the Home Department, the police stations, have juvenile police units and child-friendly corners in the police stations. So maybe we need to do a little more also on that front, how to make, the child-friendly corner literally child-friendly or literally juvenile-friendly in all the police stations. However, the SJPU, or the Special Juvenile Police Unit, is the first point of contact for a child who is supposed to have committed a crime, and then he or she is referred to the JJB. The JJB, after assessing the case and after getting the social investigation reports and the field reports, takes a call whether the child can be, whether the child needs to be, institutionalized, or whether the child can be reformed through deinstitutionalization, through supportive mechanisms like KAVL. So the JJB
refers the case to the District Child Protection Unit. The DCPU then refers the child to, the identified NGO under Kavil, and then the child is placed under the supervision of the NGO, and, the required support services are extended to the child and to the child's family through the Kavil system. And the DCPU and the NGO submits regular reports to the Juvenile Justice Board in this regard. So what do the NGOs do? Yeah, as I mentioned earlier, psychosocial support, regular interventions, follow-up at the family level, at the society level, at the school level, and the NGO also coordinates with the JJB and the District Child Protection Officer, conducts regular house visits, gives orientation and awareness to the parents, organizes parent management programs and teacher management programs at the family level, at the school level, in the community, and also organizes other community level interventions as required. So when we look at the data that has been compiled over the years, over the last 9 years, that is data from 2016, that is from when Kavil program had been implemented. So when we look at the profile of children who come under the Kavil umbrella, we find that when under their education profile, 1/3 are dropouts after class 10, 1/3 would have discontinued, 18% who discontinued after +2 classes, and 15% dropouts before SSLC. When we look at the geographic distribution, it's mostly, children from the rural side, 62%. Children in rural areas are under the Kavil background. Then when we look at the family background, more than 60% are coming from nuclear families, 20% from single parent families. And when we look at their poverty statistics, more than 70% are coming from the families which are from the below poverty line families. And 37% are students, 40% are working. And so even if they are working, even if they are engaged, otherwise they are committing crimes because of psychosocial issues. And if you look at the frequency of offenses, children who have been brought under the Kavil system, so 88% of the children are first-time offenders as per the data that we have compiled, and 12% are repeat offenders. And if you look at their the criminal background of their families, so 88%, again, 88% of the so-called child offenders have come from families where there is no criminal background, and 12% are seen to have come from families with some kind of criminal background. So this is what we need to focus on. 88% of the CCL children are coming from families with no criminal background. So what does this data tell us? Is it because there is poor parenting, or whether the parents do not have time to devote for their children, or whether there are other family issues which lead to a situation where the child does not get, adequate support from home, where the child does not get adequate support in school. So this is what we are trying to tackle through our LSGD system, through our WCD system, through our social justice system, through our community-based intervention system. So 88% of the child offenders are coming from families with no prior criminal background. So there is something wrong somewhere which needs to be addressed by all of us, bureaucrats, policy makers, field level implementers, local governments, the society as a whole. So we have huge responsibility to discharge, huge responsibilities that we need to attend to. So we also tried to, look at the data
as regards the crimes committed by children by our JJ offenders and those who have been brought under the Kaval umbrella. So, in this, compilation, we find that, we have 38% of these children are alleged to have committed crimes under the POCSO Act. 28% who have committed some kind of theft. 25% some kind of hurt. So this is the latest data, right? Based on the latest data, 25-26 data. So something which is alarming when we looked at the data was that the number of child offenders who have been booked under POCSO is seen to be increasing. So what is it that we need to do as policymakers, as bureaucrats, as teachers, as parents, as LSG members? Why is it that more children are found to be on the wrong side of the system as far as POCSO cases are concerned? So more awareness is required, more training is required, both for the adults as well as the youngsters. So these are points on which all of us have to collectively think about for working out collective action plans. So this is just to show, the success of Kaval. So children who were not locked up in special homes or what is the other home? Place of safety and other home, special homes and places of safety. They are not locked up there, but they are allowed to go back to society and they are under the constant surveillance of the NGO, the constant surveillance of the probation officer, the social justice system, the JJB system. So this has enabled them to reduce their, tendency to commit a crime. So this tendency for recidivism, that is, the tendency for them to repeat their crimes, that has come down from say 25% to 3.8%. So 25% maybe in 2016 or so, before we launched Kaval. So there were repeat offenders. So JJ offenders were again caught for or again found to be on the wrong side of law. And over the last 9 years, close to a decade of implementation of Kaval, the recidivism rate is seen to have come down to 3.8%, which is a commendable figure. And for the information of all, experts and practitioners and officers attending this session, I would also like to mention that the Kaval scheme and the Kaval Plus scheme were specially appreciated by the Juvenile Justice Committee of the Supreme Court in the JJ Collegium last year, and also in the year before that. So in the JJ Collegium of 2023, a special video on Kaval was played at the Supreme Court JJ committee meeting. And last year again, the Supreme Court JJ chairperson, Justice Nagratna, in her remarks, had made a special mention about the Kaval scheme that is being implemented by our state and has presented that as a model which could be replicated in other states. And our Honorable Minister also mentioned that in her inaugural address at the conclave, just an hour back. So what we do in the Kaval system, once a child is in the Kaval umbrella, weekly reporting, monthly reporting to the JJB, quarterly reporting to the ACPS, the district level, half-yearly reporting, annual reporting, so that, we well laid down system is there and, tracking and monitoring is done accordingly. So again, so NGOs, they have their weekly meetings, district level, monthly evaluation meetings, etc. So that is how we charted or implemented the Kaval scheme. And we are continuing to implement the scheme. And we are also continuing to implement other family-based, non-institutional support interventions for children who have delinquent traits. And we sincerely believe that,
interventions right from the beginning, interventions at home, interventions at school, interventions in the community, interventions at the panchayat level would go a long way in ensuring that children do not err, and even if they err, they do not, commit grave crimes, and they do not, move from the CNCP category to the CCL category. So our focus is more on CNCP, because a child in need of care and protection, a small trigger can make him or her a CCL child. So we should not allow that trigger to happen. So a CNCP has to be given the right environment for nurturing his or her inner abilities, and for helping him or her to mingle with his or her colleagues and peers in school and college, and to continue his or her studies in a way that does not create a situation where he or she would commit a mistake. So let us all work together in this journey and see to it that our children are given the right nurturing environment to enable them to grow as good citizens. Thank you. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഷർമിള മേരി ജോസഫ്. ഈ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ സമ്മറി മലയാളത്തിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ we now invite Dr. K. Shekhar, Professor of Psychiatric Social Work, NIMHANS, to address the gathering. Namaskaram. Dignitaries on the dais, as well as off the dais. Thanks for making my presentation. Probably it might be a same copy of what Dr. Mary had presented. I'm sorry for the type of a thing. Anyway, I would put up a few other issues as it comes along, because most of the things Madam has already spoken about what I wanted to speak about Kaval. Kaval Kerala, yeah. Yeah. Thank you so much, Madam. And thanks to Shobha Madam, who had been a part and parcel. And I know a large number of you had been a part and parcel of this particular journey. First and foremost, I want to congratulate the state of Kerala for having a flagship program which has been recognized by not only Kerala, but the government of India to be as a major program to be rolled out in the entire country. I already have 2-3 states who had approached in terms of coming to the thing. And as a matter of fact, being a copyrighted material by government of Kerala, I said, let me also get their permission before just giving a copy to you to follow the things and all. Okay. This is a thing I thought about. I'll go about it. When I was asked about the coordinator from the thing, he said, can you speak the model of intervention, the phase-wise development implementation, what is the spectrum of care you provided, and the MI system, community-based development of intervention. So I'm going to give more of the anatomy of the thing, whereas the physiology and the functionality of the program has already been given by Madam. And the multi-sectoral personal capacity building, output process of change, institutionalization, and birth of Kaval 2, a sole program of Kerala without any external invitations coming into picture.
Oh, sorry. Now, children are valuable resources of any country. A conducive environment is needed for their holistic health and development. As we know, the demographic dividend, this is one of the largest sort of a thing. And just in the month of November, there is a major initiative by the judicial activism from Supreme Court of India talking on one of the issues of the adolescents, and similar sort of a other one which has occurred in three parts of our country, that is in Delhi as well as in Gurugram and very recently in Andhra Pradesh. Children are in various difficult circumstances are subjected to difficulties at individual, family, school, and community. All of you remember the second slide of Madam showing a biopsychosocial model. What I wanted to bring into picture is that though our brain is developed by 2 years, the morphological changes and the other biochemical changes occurs during the adolescence. And these changes coupled along with development of the basic personality gives rise to a large number of issues, including varied parental pressures and other issues which comes into the issue. Through CAVL, a systematic and structured methodology was developed in the state to support children in conflict with law by identifying each risk at a young age and supporting them by providing holistic care through psychosocial intervention, thereby keeping them away from the unlawful activity. The basic aim was capacity building of the stakeholders to provide psychosocial care for children in conflict with law. Quite a large number of persons had questioned me why such a large force is required and repeatedly why varied departments have to meet the child. Are you not opening up the child problems and other things? I said more repeating of the visiting of the child and the family is one of the basic psychosocial care provisions of it. So we needed to understand the psychosocial problems of the child. I have many narratives to talk to you about, and a whole village where both the parents are abroad and only the children are taken care of by the grandmother. And the per dime or per day expenses for the child as dictated by the parents from the other place is to give 1,000 rupees. A person coming with 1,000 rupees to the canteen and the other person coming with not a pie results in certain issues of stealing and other things and all to go on. So to develop psychosocial care intervention module and the stakeholders training and institutionalization in the existing child protection system of the state, which has 100% successfully taken off in the state of Kerala. The methodology was not what something NIMHANS had devised or what NIMHANS had. It was basically developed here, back in Kerala, from state to state, from district to district. The district of Thiruvananthapuram was totally different for me compared to the district of Calicut. So every one of the micro issues or the nano issues were taken care of, and based on a participatory methodology, intersectoral approach was formed rather than the state directing. The entire thing was given to the district head, who under his capacity was able to call up all the intersectoral persons into place. So the psychosocial problem among children in conflict with law came from more on education, child's individual characteristics, the personalities and other things, and social and environmental factors, stressful life events. All of us as adults undergo 42 stressful events in our life. But almost about 12 major stressful events occurs to the children in the age group whom we are calling as adolescents and other things. And the family interaction and relationships, and worst of worst is currently going on with all the social type of interaction what we have on this compared to the larger joint family system which existed back in Kerala. Not only in Kerala, in India, there has been and the parental and the family characteristics also plays a larger part to it in terms of the material contribution and all.
So the results of a pilot study going to various districts and other things said 12.76% had moderate risk of suicidality. This is one of the very major things. Heavy substance use was reported in 8.5% of children, and abuse and dependency was reported by 2.13%. Each through 40.47 of children are using substances. I have a case study. I'm closing up the personal aspects of this particular person, child who came in contact. Thanks to the work, coordinated work of a large number of a person, including the NGO, including the department, including the police, the judiciary, and the JJB, for safely handing over the person back to NIMHANS, and where we were. This is only one case for the entire state which came to NIMHANS. Rest of them were all managed locally at the district level, maximum at the state level. But in spite of having the child in a very high security and not known, the mafia was able to follow and they came all the way to Bangalore. That is the condition of the supplier, the distributor, then the user. So it is such a prone sort of a thing. And we found that every fourth child in conflict with law had anxiety as one of a major issue. Severe palpitations, sweating of the body, plus tremors of the hand, frequent maturation, conduct disorder, peer problems, poor pro-social behavior was also reported. This pro-social behavior in the age group of 14 to 16 is a very, very bad indicator as far as mental health is concerned. Girls develop mental health problem at the age of 13.67, and the boys do develop such sort of a problem at the age of 14.87. This is one of the recent sort of a finding. And if you are able to nip it at that pace, rather than having antisocial or other problem, if you are able to bring them to pro-social issues, it would be of a larger help. So phase one was a pilot. We went step by step. We went along with 3 districts, Thiruvananthapuram, Palakkad, and Kozhikode. And phase 2, we had the 3 districts plus another 6 new districts which came up. And phase 3, we had the 9 districts, the old ones, and 5 new districts to be taken up. This gave us a staggered way of looking how a 2-year intervention occurred, how a 1-year intervention occurred, how just a program initiated to show us the spectrum of development. So the 5-tier model of intervention, what we did, a sensitization program for all the stakeholders, and stakeholder material preparation, resource material preparation at the stage 1. And like your Thiruvananthapuram temple having a large sort of things which are still unearthed. This particular material is there with the state of Kerala, which has a very, very rich dividend in terms of looking at each one of the activities and all. And staff of the NGOs, SJPO orientation, resource building with the other persons, implementation of the program through the NGO, wherein institutions, family, school, community were all identified and referral was made. And we concentrated on education, de-addiction, higher studies, family support, services, legal, as well as the healthcare, as a spectrum of service. Now, what is a multidisciplinary intersectoral approach through which the spectrum of care was done? The children in conflict law had to be attended with the family, the social, a large amount of economic situation, and the institution where they were, advocacy, legal support, health and education. And reporting, thanks again to the Government of Kerala for developing the MIA system. What are the individual care plan and weekly planning and reporting, monthly reporting to the DCPO in every district,
and quarterly reporting to the SCPS and half-yearly and yearly reporting to the SCPS back in Thiruvananthapuram at district level. And this is one which was wanted by the Ministry of Child and Family Welfare, where I had to say that kindly get back into the uh, permission of Government of Kerala. So the basic module what we provided was a 6-day module followed by an advanced 6 days on psychosocial care for children in conflict with law and 3-day modules on higher level of intervention, totally making it to almost about 15 days, which I feel proud that each one of the categories to whom we had addressed had done almost 90% of the work, what is expected in giving the input and the output what they had to give. That was a very high sort of a thing what we were able to reap out of this particular program. And what are the issues which we covered? Understanding the child in conflict with law, biopsychosocial problems among the children in conflict with law, psychosocial care for the child CCL, like skills and technical, individual and group counseling, life skills education, family enrichment program, family orientation program, parental stress management, parent management techniques, stress management, and the preliminary assessment, and working with children with substance abuse and all. And the multidisciplinary team training was done to Juvenile Justice Board, SJPU, legal probation officer, and then the OH and DCPU counselors and non-governmental organization, child welfare committee and all, including the capacity building for judicial officers. 120 Juvenile Justice Board magistrates were oriented on Kaval in 2 batches. And then we had a training of the trainers, 12 days at NIMADS for the 12 SGPOs who are trained as master trainers. And then a 3-day capacity building module, 117 CWPOs were trained, 2-day capacity building of 59 child welfare protection officers from 3 pilot districts and 664 child welfare protection officers from rest of the 12 districts. 1 hour orientation had been done for the child protection officers from 14 districts and 1-day training for 185 sub-inspector recruits who are predominantly and 370 women constables who have been given this program. So overall, if you look at it, the numbers what Kerala was able to develop, Module 1, curative and preventive, 162 master trainers who are there. Module 2, promotive intervention and stress management, 170%. Module 3, higher level intervention, and a large number, 170 persons from multidisciplines are trained as master trainers. So the trainings and the number of staff trained, 3-day training for home staff in the institutions, and 6-day training for counselors, and 3-day training for home staff and NGO staff, with whom we just did not train but also handheld them through the program whenever there were difficult cases and other things. So 112 childcare institutions were trained in the basic psychosocial care model for CCM. And the psychosocial intervention, we had Kavala supporting 1,733 at the initial phase, and at the end of the program, as of now, we are now crossing somewhere around 5,336 or something. 99% of the children in conflict with law were males. 1 out of every 2 were in the age group of 16 to 18. Highest percentage of children had 12th qualification, and 1 out of 5 were dropouts. 66% were from nuclear family through every 5th from a single parent family. Friends, it's a major issue for us to concentrate further on Kaval in terms of looking at the single parent family, which is only about 7% for the whole country, whereas here the percentage almost quite a large. And the alleged multiple crimes,
where under POSCO as a very major sort of issue, theft, another issue, simple sort of a thing. I didn't have a bike. So there was a bike standing, I took off and rode until where I could have the petrol taking me. After that, I left it and came out. Then I was caught by the road traffic officers and things like that. So narcotics and substances about 183 and others, and crime in family, 1 in 10 of the family had a history of crime in the family. The interventions, number of children who are supported under multiple sort of intervention, family interventions, 1,472. Educational support was provided by the state as well as some of the NGOs and others. Vocational career. One of the major gap what we identified because of the dropout reason occurring subsequent to 10th or something, if we are able to put them into proper vocational areas, that could be a much more larger reduction. And referral to psychiatric services, 224. Mental health support was given to 987%. Physical health support was needed for 321%. So the other spectrum, legal support, preventive and intervention support for substance use, referral to de-addiction, community level intervention, individual counseling, life skills education, parent management training sessions, and group therapies and all. So the process of change, what we see, the process was initiated and maintenance at that time we had 260 when we started the program, and the maintaining the development, it was with 362, and with the intersectoral approach, 340 were contacted. Rehabilitation, we had 34% and odd, and reintegration to family and community, which was one of the best sort of a thing what we were able to, and we were able to terminate about 16% of the cases and all. Now, what are the indicators coming out of your study? What are the indicators of this particular Kawal program, which has been institutionalized? Number of children reinitiated with the study was 288. Children who joined vocational training, 181. Number of children who completed the vocational training, 1 out of every 2 persons who went there completed. And the number of persons placed after training was 80. Number of children employed without any training, 369. Number of children who sought de-addiction, 156. At the earlier point, when they said, I am not using any substance and other thing, looking at the peers and others having undergone, came willingly for the thing. And children who completed the de-addiction along with the parent follow-up was 110. Like Madam showed it in a single thing, the recidivism dropped almost from 25% to 12.4% midway, and later on to 3.75. Hats off to you, people of Kerala, and hats off to SJD for the feather what you have attached to the crown. This is not a very simple work for a person who is a researcher and a person who is intervening in the community. The largest, best indicator in the world has been shown by all of you. And the output, we had training material, reference material, as well as the guidance material. Everything is a treasure along with you. Don't keep it in Padmanabh Swami temple. Allow it to be for the public to be given. These are the materials developed by you along with us and the various things. Thank you. And I need to recall the services I had along with, starting with Mr. Biju Prabhakar and a number of persons I can't, with Dr. Mary, as well as the eminent person who also helped us during our child rights issue when the thing was brought to you. And if I'm going to list, it is going to take another 1 hour. Probably I'm going to call every one of you. So simply I'll put it, my thanks to SJD for having done a wonderful work and giving birth to Kawal 2. Thank you.
So, thank you, Dr. Shekhar. Now I invite Mr. G. Kumaresan. He is the Chief Social Policy in charge of Kerala and Tamil Nadu of offices of the UNICEF. I invite you to address the gathering. Yes. Thanks. Good afternoon. Next, maybe 10 or 15 minutes, I'm going to talk about my personal, also the UNICEF experiences of working with the state government for the last 12 years. And ma'am, proudly we can say, we are the front runner in child protection program in the country. Because I have seen many other states. UNICEF works in 13 states, catering to 18 states. We have seen, we have exchanged the informations, we have exchanged what we are doing at each states. So what I'm going to line list, some of the success stories in strengthening the child protection system. And of course, don't ask me that means there is no challenges. There are some few challenges which I would like to highlight at the end of my points. To start with, probably 5 or 6, my experience. Plenty, I think, half an hour, 10 minutes may not be sufficient, because personally, every time when I come to Kerala, I'll go back with some learnings. And, excellent learnings. So, ma'am, it would have been not possible with that political or administrative commitments of the state. In fact, I have worked with 4 secretaries, and I worked with 4 to 5 directors. This is a unique thing in Kerala. The USP of the Kerala is both secretaries and also the directors that keep building on what has been left earlier. That is the best part. That I think we need to celebrate. Because I have a personal experience. I worked in Hyderabad. I worked in Hyderabad UNICEF office, and I worked in Jharkhand office. But this last May, I came to Chennai office 2015. There is a say in Tamil. Every time when I come to Kerala, I just put a Tamil or column, pulli vechittu na poiduven. When I come back to the next time, I will see that full column has been done. So I need to come back next time with some further knowledge to how to build to the next level. That is a kind of a spirit, and the enthusiasm and also the commitment of both the political. We worked with the 2 ministers, and now 4 secretaries and 4 directors. Everything is we also work with a 5 years country program, and we have always worked with the government 3+2, and whatever we commit to the government, we were able to deliver it with this kind of even the change in the leaderships. That is the best part, because child protection system strengthening will not happen if the highest level commitment is there, which I'm seeing it, and we have documented at many occasions, which was ultimately, in fact, ma'am attended last 2 Supreme Court meetings. The last one, they have appreciated our Kabul. The previous one, Joint Secretary openly said, in India, best CCI, the quality assurance in Kerala. He said that in the Supreme Court meeting. And of course, he also said that who's the worst part in that CCI. You were there, ma'am, that day. So that is a kind of a commitment which all work. That is where we'll be able to take the program to the next level. The second one, the committed individuals, subject experts. Many of you, I've seen that some of the CWC, the ex-chairperson is here. His face is very familiar to me. Why? Because in India, I'm from Tamil Nadu, and Tamil Nadu, ma'am, it's only 23 children are under foster care. And Minister mentioned today, the numbers which we have, nowhere in the state. How it's possible? One district, it's covering almost 50% of the foster care. That is what I'm saying. It's not alone only the policy level, highest level commitment. It has to be percolated up to the grassroots level. That committed individuals, experts, who come together and take the vision forward up to the end, that root cause-based interventions, which is what we were able to success. Which we were able to see the success, and which we were able to see that every child in the hard-to-reach blocks were able to access to our services. The third one,
from the day one, ma'am, again, it's again the Kerala. The day one, the child protection officers, not the contract staffs. Whereas still Maharashtra is still struggling. Whereas, a lot of other developed states is struggling. And we, from the day one, we put this HR in place. And also, I wanted to tell you, we are the only state we have got, not Mission Valshalia, the 11 people, we have additionally around 4 to 5 people, which has been also been supporting at the DCPUs. For example, it is a new program. It started only 2012 or 13. And just imagine, last 12, 13 years, we were able to make such a huge impact on the child protection strengthening system. There are projects, that is another success story, ma'am, which UNICEF supported as a kind of a pilot. Pilot is what? It's a replicable pilot. It's supposed to be institutionalized. That is what I said, ma'am. When the demands did the model, when the transition negotiation was happening, when I was also involved, it's a hugely funded. So there were a lot of discussions, but finally you see the government commitment in seeing the results of the Kaval initiated by NIMANS, which is only overall child protection program is 12, 13 years, sees the benefit of the children, immediately taking it over and continuing it. That is from the day one I'm seeing last 13 years, the child protection HR structure in place, not just only the Mission Valshalia team, even additional team. When we supported police, you all must be knowing the DRCs and the psychologists, now the part of our DCPUs, we have supported 3 places. When Mr. Vijayan was handling, 3 places as a model where psychologists and project assistant and DRCs were supported. It's completely within the committed between UNICEF and police. The 3rd year, it has been fully institutionalized, not just fully institutionalized, very difficult, no? Creating a one HR position itself is very difficult in the country, right? And creating a kind of HR systems to add value to our DCPUs, which is amazing. So that, see, we always come into, we put the investment where actually is required, where there is a gap. Because there are some activities which doesn't give us support from national agencies. So we come in there where we'll put our time and resources and technical support, bring some international experts, and see that how do we consolidate those programs. So that is where all the supported models is been fully institutionalized, and it has been embedded with our DCPU team. Then second, another one is building innovation and models. I think I could keep saying it, especially the family strengthening program. Now with the new Mission Valshalia guidelines, some of our models have been institutionalized. And we are the best in the country with creating models and innovations. In fact, now we are going to come up with, say, already there is one model is happening now. Why do they 92 or 90% of the children in the institutions either single or double parent? So how do we address that issue? There are some model is been built by the department, which will be soon it will be launched. So the kind of innovation and models which is being piloted in the state, which is readily available to replicate to other places, not only in the WCD, even police. Many of the programs, one example is our responsibility to children, which was there, I was there from the beginning. Mr. Vijayan started ADGP now currently. Then finally it has come to us and fully institutionalized the WCD, which we have been anchoring it. Again, we've seen that the ORC program benefits, the Smart 40 camps. We thought probably a similar one can be ideal for our CCA, children in the CCIs. We asked them to develop some similar method and for our CCA children, which has been running there with the CCA also. That is the kind of innovation and models we spend a lot of time and resources by the department and individuals who were able to amplify all our best practices. Second one, the last one is family-based alternative care, which is again, ma'am, is the first in the country that we have developed the first phase 1, and now we are in the phase 2. It's a fully casted. In terms of addressing that 5-year plan, it's not just alone the document alone. It's a casted family-based alternative care model. We divided into high priority and low priority. The space in which we get to review the district level interventions,
That is where lies. Because whatever we can make it as a state level policies, ultimately, you are the people who, some of you must be the implementers, where you need to take the program, what is being expected. Because we have set in a target is very high in the 5-year plan. If you have to reach that, we need to, I always say, somebody asked me, when is your deadline? I always say that yesterday. Because we don't have a time. When it comes to the children, we don't have a time. We need to really, really plan our targeted intervention, which has been outlined in the 5-year plan, which all of you, some of you must be taking it forward in the districts, which is again in the first. Now we are in the phase 2, and we have seen that gradually it's moving to reintegration, number of children with the reintegration. I think last year it was 2,300, right? 300, which is again, it's not easy. Sustaining it with the family is how are we are going to creating a linkages with the social protection programs, which is again successful in our state. Then response from other sectors, other departments. When it comes together for a child, I think we always come together, in the state will come together. I will put this also, little challenge also there. But same time, but committing ourselves department-wise, for example, when minister called for a child secure plan, the kind of response which we received from all the departments, amazing. Of course, after that, there is some issues are there in terms of convergence. Convergence issue is everywhere. I'm sure my friend doctor from Nimans can convergence, it's a most difficult. It's very easy to say, convergence. Even UNICEF, we are finding it very difficult. Every sector, every academic institutions, everywhere that working together, taking the vision forward together, he is laughing. So you are accepting it, right? It is a difficult. But unless if you're for a child protection program, it's not one stakeholders can make an impact. We all have to come together. Somewhere we need to find a strategy to come together. Otherwise, it will be very difficult because the child protection programs, various stakeholders, we know we are working in the field. Every stakeholder's got a roles and responsibilities. And that needs to be that when we were really see that every stakeholders, every department take forward that their roles and responsibility. There used to be a ma'am, you must be knowing that Sujata Rao, who's a retired from DG from Delhi, she always says, when I my earlier days with the health, she always says, we all always talk about our rights, but we don't talk about our responsibilities. She'll be very powerfully, she'll be putting in most of the platforms. So here in Kerala, we all talk about our more rights, and also we'll talk about rights. I think we need to further work on some more in our responsibilities and accountability matrix. What is sometimes lacks is the accountability, taking ownership, which needs to be further consolidated. And UNICEF will be happy to travel with you, ma'am, again for the next, these country programs, another 2 years, 26, 27. We will look at it, what are the gaps and challenges. We will work with you to see how best we can address those things. I said 3 challenges, then I will end with it. One is that convergence, which I already said. The second one is consistency. It's very, very important, very, very important. It's not one day, if you do the action, it doesn't end. You need to keep doing it because it's a life cycle, right? The child. Till now, we are having a aftercare also. We are getting ourselves specialized in aftercare. We are thinking of taking up to 21 and 23 or 24. The consistency has to be there, the overall development of the child. If you just do something today and tomorrow we don't do something, then it is a problem. So, which I see it in UNICEF also, consistency, which since we have an excellent team from state to district at grassroots level, panchayat level, village level, child protection committee also we work. So, but how do we ensure that consistency in each and every level of our child protection system strengthening? Then finally, follow, and which is very, very essential, which probably we need to all work together to see that, for example, we also discussed, when child has been reintegrated with the biological family or foster care, what is our kind of follow-up system which has been put in place? Director ma'am is not there. Ma'am, she wants to look at it. Let's not look at only 535 children or 540 children. We look at least 100 children to ensure every child who gets that follow-up support, which is we are developing now. That is the proactive
actions which we have been working with it. And finally, I thank Shobha ma'am. Even after retirement, we are not leaving you. I'm sorry, but I always learn from you. In fact, you were given a suggestions to UNICEF country document for the child protection program for the 5 years for the country. And she still never ever said no to, because I hesitate sometimes. Even that, ma'am, that Kabul documentation, ma'am gave some feedback. Last minute I asked, ma'am, is it possible to give? But your support and encouragement for the state will go a long way for the children in Kerala. Thank you so much. Thank you, Mr. Kumaresan. I now request Mr. Krishnamurthy, who is the program officer in charge of SCPS, to address us. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ നീണ്ട ഡിസ്കഷൻസ് ആയി, സമയം 1:15 ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി, ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. അത് ഒന്ന് കാവലും, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കെയറുമാണ്. കാവൽ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ശേഖർ സാറും സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാവൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ CWC ചെയർമാൻമാരും മെമ്പേഴ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്, DCPOs ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജുവനൈൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സൂപ്രണ്ടന്മാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുമരേശൻ സാർ സെഡ്, നമ്മൾ 2 ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കെയർ ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 വർഷത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് 2024 തൊട്ട് 2029 വരെ 50% ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ റിസൈഡിങ് ഇൻ CCIs. ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് CCIസിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്നും അതിനെ 50% ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ CCIയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് നമ്മളൊരു 70% ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള 2 ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കീംസ് നമ്മുടെ FBSC പ്ലാനിൻ്റെ phase 2 നടപ്പാക്കിയത്. അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനാവശ്യമായുള്ള ഫണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നു. CSR സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ രംഗത്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളി ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ശോഭാ മാഡം ഉൾപ്പെടെ കുമരേശൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു തിങ്ക് ടാങ്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ SCPSന്റെ നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സും തിങ്ക് ടാങ്ക് മെമ്പേഴ്സും എല്ലാ ജില്ലകളും വളരെ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് തന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് FBSC എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്, അതിലുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രേംജിത്തിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ 4-5 ജില്ലകൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ആൾറെഡി വിസിറ്റഡ് സർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് FBSC. അതുപോലെ തന്നെ കാവൽ പ്ലസുമായിട്ടും പാരന്റിംഗ് ക്ലിനിക്കുമായിട്ടും നമ്മുടെ ലിങ്കേജസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓണറബിൾ ഡയറക്ടർ എല്ലാ മാസവും FBSCയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ FBSC നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് 573 കുട്ടികളെ നമുക്ക് FBSC വഴി വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 169 കുട്ടികൾ ഫോസ്റ്റർ കെയറിലാണ്. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്ലീസ് നോട്ട്, 2024 മാർച്ചിൽ 11,534 കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ 441 CCIസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് 2025 മാർച്ച് ആയപ്പോഴേക്കും
30% ഡ്രോപ്പ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 441 ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമുകളിലും കൂടി 8115 കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കുറവ് FBSC എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ്. ഇത് ഓരോ 2019-20 മുതൽ 24-25 വരെ ഫോസ്റ്റർ കെയറിന് വിട്ട കുട്ടികളുടെ ഒരു കണക്കാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ, ഒന്ന് മൾട്ടി ലെവൽ ഓണർഷിപ്പാണ്. ഗവൺമെന്റ് മുതൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരെ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ മുതൽ DCPO വരെ, CCI സൂപ്രണ്ടുമാര് മുതൽ CWC വരെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് എഫേർട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഉണ്ടായി. ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ CWCD ആണ്. പണ്ടൊക്കെ തന്നെ CWCയിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരു ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ട് കാണുകയും CWC അതിനകത്ത് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ICDS, അതുപോലെ എല്ലാ LSGകളിലുമുള്ള ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ വീണ്ടും CCIസിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഈ ICDSും CPCകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി സ്ട്രെങ്ത് മീഡിയയുടെ വലിയ ഒരു സഹായം നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2:30 മണിക്ക് നമ്മൾ മീഡിയയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്ക് ഷോ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ മീഡിയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഈ ടാക്ക് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് മീഡിയയെ കൂടി JJ ആക്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിട്ട് നമുക്കത് വിനിയോഗിക്കണം. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ കൂടി ദൂരീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഈ ടാക്ക് ഷോയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യം 2:30 ഈ ഹാളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം, അതായത് FBSCയെ ഇത്രയും വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാവൽ പ്ലസ്, പാരന്റിങ് ക്ലിനിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലുള്ള ORCയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പിന്നെ സ്മാർട്ടായി ക്യാമ്പുകൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് പദ്ധതിയായ വിജ്ഞാന ദീപ്തി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ FBSC വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനും CCIയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള അപ്പോൾ CCIയിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ CCI ഒക്കെ പൂട്ടിപ്പോകേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കലും അതല്ല. നമ്മുടെ ചൈൽഡ് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയൊക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റിസോഴ്സ് സെന്റർ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രംഗത്ത് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്റ്റർ കെയർ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അഡോപ്ഷൻ ചെയ്ത PAPC പിന്നെ പാരൻസിന്റെ മീറ്റ് പോലെ തന്നെ ഫോസ്റ്റർ കെയർ മീറ്റ്സ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന സ്കീംസുകൾ തമ്മിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറുകൾ ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്തുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്തുകളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട്. ഈ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി, അവരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പോടു കൂടി ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്നെ CWC, JJB, CCs തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആളുകളുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. മാത്രമല്ല FBSC ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ കുമരേശൻ സാറിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള യുനിസെഫിൻ്റെ ടീമാണ്. ഐ ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളി റിമെമ്പർ the UNICEF team who are behind this program, sir. Thank you. Thank you, Mr. Krishnamurthy.
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉടനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു ചെറിയ സമറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ? ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാതലായിട്ടുള്ള മിക്കവരും, ഞാനും അപ്പുറത്ത് മാഡം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും പലരും അത് എടുക്കുന്നത് കണ്ടു. ചില ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ചോദിച്ച് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് വേണ്ടവർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് കിട്ടും. അത് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിനെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം മലയാളത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളതിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതായത് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ, അവരുടെ ഉത്ഭവം എന്താണ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 86-ലെ JJ ആക്ട് തൊട്ട് 2015 JJ ആക്ടിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷന്, അതുപോലെ തന്നെ പല നിയമങ്ങളും മാറ്റിമറിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ UNCRCയിലൊക്കെ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിട്ടതുകൊണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു മാറ്റമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് JJ വായിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന, ഞാനും അവിടുന്നൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ പറ്റിയുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് എന്താണ്. അതായത് തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ CCL, CNB, CP എന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ JCL എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ നോക്കുന്ന രീതികൾ വ്യത്യാസമായിരുന്നു. ഇപ്പം അതിലൊക്കെ കുറേ ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയറിലേക്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണമുണ്ട്. അപ്പം പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. കുട്ടി വന്നാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ, അതാണ് ബെസ്റ്റ്. 18 വയസ്സ് വരെ കുട്ടിയെ അവിടെ നിർത്തുക, കുട്ടിത്വം മാറി കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്കാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയറിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നാൾ നിർത്തണോ, ശരി, അങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ പോലും എത്രയും വേഗം തിരിച്ച് കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ വിടുക. ഇപ്പോൾ നിന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും തിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റും. ഇതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ആളുകളും സൂചിപ്പിച്ച്. അപ്പോൾ അതിലൊരു വലിയ എവല്യൂഷൻ, മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിന്താഗതി വ്യത്യാസമാണ്. പിന്നെ ഒരു വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ട. പണ്ട് വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ്, പോലീസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. ഇതങ്ങനെയല്ല. സമൂഹത്തിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പം നമുക്ക് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതുപോലത്തെ നിയമങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷന്, പിന്നെ അതുപോലെ പോലീസ്, ഇപ്പം ഏറ്റവും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ്, പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു റോള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ബിക്കോസ് ഗ്രാസ് റൂട്ടിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു ഓണർഷിപ്പ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടെ എടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, അവരെ എങ്ങനെ സംഭരിക്കും, ഇതിലെല്ലാം മാറ്റം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറ്റണം, നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾക്ക് അവൈലബിലിറ്റി മാറ്റുന്നു. JJയിൽ ഇപ്പോൾ പല വിധത്തിൽ കുട്ടികളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ആ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ കെയർ പ്ലാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പരിപാടികളും എല്ലാം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാരാംശമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പങ്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേരളത്തിന് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ വളരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെയല്ല, നമ്മൾ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുണ്ട്. ഇന്ന് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മേഖലയിൽ കേരളം ഒന്നാമതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ട്. യൂണിസെഫിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ കുമരേശൻ പറഞ്ഞതും ആ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കടലാസിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ. പക്ഷെ ഇതങ്ങനല്ല. ആ അടിമുടി എല്ലാവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ആ സപ്പോർട്ട് കാരണമാണ് പല കാര്യങ്ങളും വിഭാവനം ചെയ്തെങ്കിലും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്. അതാണ് എവിഡൻസ്, എവല്യൂഷൻ, പിന്നെ എവിഡൻസ്. കേരളത്തിന് ആ എവിഡൻസ് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ
ഉൾക്കൊള്ളാനും പുതിയ പുതിയ നല്ല സ്കീമുകൾ കൊണ്ടുവരാനും ആ വിധത്തിൽ കൂടെ കുട്ടിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ആദ്യത്തേത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി മാഡം പറഞ്ഞത് ഈ കാവൽ പ്രോജക്റ്റ്, ഇതൊരു പ്രത്യേകതരി പ്രോജക്റ്റാണ്. ഇപ്പം കുമരേശൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പലയിടത്തും ഇത് ഇന്നും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു. കാരണം സുപ്രീം കോർട്ട് ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണെന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 25% കുട്ടികളെ പുറത്ത് വിടുന്നവർ തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് 3% നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു വലിയ നേട്ടം. അപ്പോൾ ആ കാവൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അതിലൊക്കെ ഡേറ്റയും ഫിഗറൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. പക്ഷേ ഇതിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാഡം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 13% കുട്ടികളാണ് റിപ്പീറ്റ് ഒഫൻഡേഴ്സായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. 12% കുടുംബങ്ങൾ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർന്ന അന്തരീക്ഷം തന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വലിയ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് 38% ഒഫൻഡേഴ്സ് പോക്സോയുടെ ആൾക്കാരാണ്. തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 26%. എത്ര ആളുകളെ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഹേർട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വന്നത് 25%. അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത്? കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം ചിഹ്നമായിട്ട് നിൽക്കുക. അതാണ് പാരൻറ്റിങ് ക്ലിനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതിൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാഡം സൂചിപ്പിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും? ഇതാണ് ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എളുപ്പം പോവുകയാണ്, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഡോക്ടർ ശേഖർ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് ഈ കാവൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം അത് പിന്നെ നിംഹാൻസിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും യൂണിസെഫിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ്ങും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ആ തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ് എന്താണെന്നും അതെല്ലാം കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം, മെത്തഡോളജിയൊക്കെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് അതിനെ എന്താ പറയുക ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കേരളത്തിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സും ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് കേരളത്തിനെ പ്രത്യേകം അതിനായിട്ട് അനുമോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അവർ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തന്നു, അവർ കേപ്പബിലിറ്റീസ്, നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ് എങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു, അതിൽ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ് ചെയ്തു. അത് പല തലത്തിൽ JJB തൊട്ട് CWCയിലെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്, ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ച് പേരെ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തലത്തിലെ ആൾക്കാർക്കും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേസ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു 13 വയസ്സ്, isn't that right? 13 years for girls. Am I right, Dr. Shekhar? 13 years, right? 13 വയസ്സിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചില അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ആങ്സൈറ്റി പ്രൊഫൈൽ വളരെ കൂടുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 13 വയസ്സ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു 14 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈ ഒരുവിധമുള്ള ഈ കുട്ടികളെ എല്ലാം അതിലൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കുട്ടിയെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇവിടെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഉള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ഇത്ര ചെറു പ്രായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആങ്സൈറ്റി സിംറ്റംസ് വരുന്നു? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പല പ്രസൻറ്റേഷൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് ഉദിക്കുന്നു, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അത് ഓർപ്പിച്ചു. പിന്നെ അതിലും അദ്ദേഹവും സിംഗിൾ പാരൻറ്റിങ് ഫാമിലീസ് അത് കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണെന്നും ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മിക്ക CCL കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതും നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുമരേശൻ സാറ്
പറഞ്ഞത് 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാൾ തുടങ്ങി വിടുന്നത് അടുത്ത ആൾ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കൂട്ടി ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയില്ല. ഒരു ഇഷ്ടിക വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കോളം ഉണ്ടാക്കും അടുത്ത ആൾക്കാർ വന്ന്. അത് ഓരോരുത്തരും ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട്, അത് മുകളിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തൊട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോളിസി മേക്കിംഗ് ലെവൽ തൊട്ട് ഏറ്റവും താഴെ വരെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് കെട്ടിപ്പടുത്തിയതാണ് ഈ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാവരെയും അനുമോദിച്ചു. രണ്ടാമത്, ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കും, പക്ഷെ ഇത് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ താഴെ തട്ടിൽ വേണം. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നതിനായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം നമ്പർ 1 ആണ് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയുമാണ് അദ്ദേഹം അനുമോദിച്ചത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതൊരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്ത് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു പൈലറ്റായിട്ട് ചെയ്തു, ഇത് ഇനി ആരാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കൂടി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടും നമ്മൾ ഈ പുതിയ പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് യൂണിസെഫ് പലതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പേരുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ്, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു നേട്ടമാണ്. ആ ഒരു മനസ്സിനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദിച്ചത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത്, പിന്നെ അദ്ദേഹം ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് നമ്മൾ UNCRCയിലൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്, കുട്ടികളെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, പിന്നെ 427 കുട്ടികളാണ് ഫോസ്റ്റർ കെയറിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത്. അതേസമയം അദ്ദേഹം ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ വെറും 43 കുട്ടികളെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനാണ്. നിങ്ങൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് നിങ്ങളായിട്ട് അത് ഓണർഷിപ്പ് എടുത്തു, നിങ്ങളായിട്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന, എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം വന്നിരിക്കുക, ഒന്ന് തന്നെത്താൻ ഒന്ന് കൈ കൊട്ടിക്കേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അച്ചീവ്മെൻറ്റിനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഫൈനലി ഒരു കാര്യം, കൈകൊട്ട് പോലും വളരെ പുറകിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു, പുറകിൽ നിന്നൊന്ന് കൈ കൊട്ടിക്കേ. ഗുഡ്. അപ്പം അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം 2-3 ചാലഞ്ചസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നും പല നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, പല ആൾക്കാർ പല ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇവരെല്ലാവർക്കും കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എ ഹോൾ എടുത്ത എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, അതിനെ എല്ലാം കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. എല്ലാ തലത്തിലും കൺവേർജൻസ് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം. അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ തലത്തിലല്ല, നമ്മളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇടപെടേണ്ട ബാക്കി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്താതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്, അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരും നമ്മുടെ ഭാഗമാണ്, പക്ഷെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര നമ്മുടെ ഭാഗമായിട്ട് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൺസിസ്റ്റൻസി. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു, ഒരു കൂട്ടർ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ആൾ മാറി, അപ്പം നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാതാവുന്നു, അത് താന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മളിത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പം കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, കുട്ടിയുടെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്
നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് കുട്ടിയെ ബാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിനെ ബാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. മൂന്നാമത്തേത് ഫോളോ അപ്പ്. ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ ജെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അല്ല, ഇത് കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജെ തത്വം പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രിസംപ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്നസെൻസ്. ആ കുട്ടി തെറ്റെന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയെ തയ്യാറാക്കി തിരിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും, ഒരു റോക്കറ്റ് തിരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രിക്ഷനാണ് ആ കുട്ടി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, ചുറ്റുപാട് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് കുട്ടിയുടെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ്ങും ഫോളോ അപ്പും ഏറ്റവും ആവശ്യം. ആ ഓരോ കുട്ടിക്കും നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഒരു സമയത്ത്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ഏജൻസീസും ആൾക്കാരും ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. അവരുടെ എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയും നമ്മുടെ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം അതിലേക്കൊക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ കിടക്കാൻ ഇനിയും അധികം ദൂരം പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വളരെയധികം ദൂരം കടന്നു. പക്ഷെ ഇനിയുള്ളതാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, കേരളം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. മലയൊക്കെ കയറി അവസാനത്തെ പീക്ക് കയറുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം. വലിയ ദൂരമില്ല, പക്ഷെ ഓരോ പടിയിലും പുറകോട്ട് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം കുമരേശൻ സാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ 3 ചാലഞ്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്ത് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇതൊരു ക്വിക്ക് സമ്മറിയാണ് ഇന്ന് നടന്ന നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ മാത്രം. പിന്നെ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് വേഗം കൈപൊക്കിക്ക്. എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. 1, 2. മമ്മൂട്ടി സാറിനുണ്ടോ? ഇല്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. ഓക്കെ. സോ 2 questions. അപ്പോൾ ആരാണ്? എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചത്. ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന്? ആരോടാണ് ചോദ്യം? ഇന്നാ Over to the chair. Over to the chair. കേൾക്കാൻ വയ്യ. ചെയറിനോടാണ്. How do you reform the children who are in conflict with the law? Do you give one-to-one counsel or institutional counsel? Briefing on the methodology of reforming the children who are in conflict with the law. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനോട് കേട്ടിട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കാ? ഒരാളും കൂടെ കൈപൊക്കിയിരുന്നല്ലോ. ആരോ കൈപൊക്കിയത്? ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരാളൂടെ നടത്തിയ പ്രസന്റേഷൻ. My concern is regarding the cyber using and internet gadgets, other mobile gadgets used by the kids, and how it is not seen in the graphs or any of the things in CCL categories. The mobile. Can you just translate it for me? കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈലും അതുമായിട്ടുള്ള കേസുകളും. I think you hear. കേൾക്കാമോ? അതിൽ ക്രൈം വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ ക്രൈം, taking a photo of these all things, that was not there. It's not pure POCSO അല്ല ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Apart from POCSO cases, there are a lot of issues that is coming under the cyberspace use of kids. So that was not included in the graph of CCL. Madam, what happens is, let me answer that. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന കുട്ടികളുടെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നതിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ദാറ്റ് മൊബൈൽ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ല, മൊബൈലിൻ്റെ കണ്ടതിൽ കാരണം ദി ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചത്.
They may be inspired by what is happening in the, ഇപ്പം എന്താ പറയുന്ന hurt, you have something else, you mean? Oh, cyber law. That may, ഓക്കെ തിരിച്ചു. എത്ര പേർക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡി അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാം? പോലീസ് നടത്തുന്നത് അറിയാലോ. എനിക്കൊന്ന് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അറിയാം അത്. പിന്നെ ഈ സൈബർ അഡിക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൗൺസിൽ ചെയ്യുകയും അവരെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് റീഹാബിലിറ്റേഷനിലൂടെ തിരിച്ചവരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് DDAD. അപ്പൊ അത് മാഡം പറഞ്ഞ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? അത് വന്നില്ല. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് നാളെ ഒരു അക്കാഡമിക് സെഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ അജിത ബീഗം മാഡം IG വരുന്നുണ്ട്. മാഡം സോഷ്യൽ പോലീസിംഗിന്റെ ഡയറക്ടറും കൂടെയാണ്. മാഡം അതിൽ വിശദമായിട്ട് അത് പ്രതിപാദിക്കും. ഓക്കെ, നാളത്തെ സെഷനിൽ. I think, madam, what you are trying to say, അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. Got it. That point is taken. പിന്നെ ഇവിടെ the question was, where's the gentleman? There you are. അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ച, how did you transform the people who are children who are come in conflict with law? How do you tackle it? But what happens is these children come first to the JJB. So Juvenile Justice Board, they first come. So Juvenile Justice Board takes a decision on how that child has to be handled. Some children need not be kept in the institutions. Some children need a little bit of institutional care and support. So those who are put into institute observation homes and special homes and all that, they are given the kind of help and support. And if they have these various mental health issues and addictions and all that, all those are tackled there. Till we feel that they don't have to be there, and the JJB will take it, nobody else. JJB will take a call that they can now manage with care outside the institution. Some children, they don't even bring to the institution. Now what they are doing is they link them to the Kaval project. Now in the Kaval project, there is a very detailed assessment of the child. So there is, in a psychosocial, they call it a psychosocial analysis. They look at what are the problem areas, and then they start addressing each of those problems. Other address either the child is given continuous support till they help the child to rehabilitate itself. It's a very long, it's not, that's what they said. You can talk about it for a whole day. It is not, none of these projects, whether you are talking about Kaval or Kaval Plus or a family-based alternate care, sir, what you can show something on a screen, but the hard work that goes into it, that is not reflected here. See, that is why I said give yourselves a clap, because when you reduce something to figures, you think, what is the big deal? But each of those problems which they showed on the graph, the Kaval NGO is required to work on it, tap the resources for it, send the child to the particular places for support, handhold the child, handhold the family, and at the end of it all, help them to find some gainful employment if possible, so that their self-esteem, their worth, all of that is restored. Is that clear? That's a broad thing. But if you want greater details, maybe you'll need to sit down with somebody and talk, because that's a whole story in itself. Is that clear? Okay. So let me conclude the program, because we have overshot and there's another program coming. ഇന്നിവിടെ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സഹായിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഐ താങ്ക് ഡോക്ടർ ഷർമിള മേരി ജോസഫ്. ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരിക്ക് പലയിടത്തും പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നെല്ലാം സമയമെടുത്താണ് ഇന്നിവിടെ വന്ന്, ഇപ്പം 2 മണിക്ക് പിന്നെയും പ്രോഗ്രാമിന് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വന്ന വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിലും പല പരിപാടികളുണ്ടെങ്കിലും അത് മാറ്റിയെടുത്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വരികയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് മാഡത്തിനോടൊരു നന്ദി പറയുന്നു. Dr. Shekhar, he has come all the way from NIMHANS. He has been a backbone and support to the Kaval project.
In the initial stages, it was a very tough project, but their hand-holding has helped. So I thank you, Dr. Shekhar, for coming and sharing your wisdom. And Mr. Kumareshan, of course, is the cement that holds everybody together on innovative program. He challenges. ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള പല മീറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ he just challenges everybody to think differently. നമ്മളൊരു റുട്ടീനിൽ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോകും. ആ ഒരു റുട്ടീനും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കില്ല. റുട്ടീൻ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു 2-3 ചോദ്യം എടുക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൂടാ? എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൈ ഒട്ടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഉണർത്താറുണ്ട്. സോ മിസ്റ്റർ കുമരേശൻ, താങ്ക് യു ആൻഡ് ദി യൂണിസെഫ് for your support. And of course, Mr. Krishnamurthy, I don't have to stress his importance. Retirement in the because we couldn't find a suitable support person who can continue this. പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് എല്ലാ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്ന വളരെയധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരോടെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. Okay, ma'am. And a big thanks to Shobha Koshi ma'am. മാം ഇത്ര മനോഹരമായി നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ചെയർ ചെയ്തതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു മാം. Thanks to our moderator and our speakers. And we conclude this session, the first session of the day. അടുത്തൊരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണ്, ഒരു ചെറിയൊരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ലഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഫുഡ് കോർട്ടിലാണ് ഭക്ഷണം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് ഹാളിലേക്ക് എത്തുക. 2:30 ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ അടുത്ത സെഷൻ ഒരു ടോക്ക് ഷോ ആണ് ഒന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ടോക്ക് ഷോ 2:30 തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഈ ഹാളിലേക്ക് എത്തുക. താങ്ക് യു.